Hi guys, Lauren here. Today we are going to harvest this potato container. It says it will be ready from 18 weeks to 20 weeks. And today is the 18th weeks. So obviously this is only a voiceover because here in the video we are speaking German because my children only speak German. So even though you don't understand, please enjoy and watch us harvest this Aran Victory potato. My youngest says she is afraid of kill bug. And this is the joy of growing your own food. Especially children's. My children's love this job, harvesting. Even though they are sometimes afraid of bugs, but yeah, year after year they will become popular in it. Even me, I still afraid of other bugs, even though I was raised in a farm. I think that it's normal. So guys, please enjoy watching. Magmadalon sa Behälter. Nicht mal sind die kaputt. Nee, die Mutterkartoffel brauchen wir nicht. So. Ich habe eine. Such mal da. Vielleicht das ist die Mama-Kartoffel. Das ist auch eine Mama. Das ist die Mama-Kartoffel, ja. Da steht auch Mama drauf. Mhm. Da, guck. Das ist ein Eierschal. Hier, da. Ui. Hier. Ich habe einfach so gemacht und da ist eine raus. Ja. Eine Lila. Eine Mama-Kartoffel. Was steht da Mama drauf? Oh, noch eine. Ist egal. Ja, das sind alle essbar. Mal eine Kantmini-Kartoffel. Guck da, da. Oha. Das ist so, suchen. Suchen. Ah, ich habe eine Mini. Ja. Ah ja, die mal kocht Mama auch. Oh, da. Oh, also Michaela. Ich nehme die Seite. Essen wir die heute? Ja, vielleicht. Guck, Alexandra hier. Sandra, da. Eine große. Wow. Oh, guck mal hier. Die kleine auch. Mini. Und da auch. Ah. Ist ja fast groß. Fast groß, ja. Da guck. Oh, oh. Sieht wie Mama Kartoffel aus. Oh. Tada. Zeig mal hier mit Kamera. Tada. Ja, schön. Let it go, let it go. Da. Oh, nicht so hoch, Michaela. Naja, wir pflanzen vielleicht die. Ja, nimm mal das. Ja, ja, nimm mal das. Aber nicht die ganz kleine, Wir pflanzen nochmal das. Okay. Vielleicht. Oh, ein Stein. Ein Stein, ja. Guck mal hier, Puppe. Oh, da hängt zwei. Ui. Dieses Jahr sind sie groß. Tada! Ja, ja. Hey, zeig hier in die Kamera. Ja, hier noch. Guck. Guck hier. Mm. Da. Da.
Nee, maar die. Guck mal. Da. Ist die ganz klein, ja? Ist die ganz kleine. So. Ich glaube, da sind noch ein paar drin oder so. After harvesting the first container, I've also harvested another container. The potato is the Nicola variety, but I forgot to turn on the camera. That's why I'm showing you only the roots. I like to plant this potato again so that the little potatoes there can still grow. I did that last year and surprisingly it was the result was very good. And here's now the planted Nicola potato, replanted. Yeah, I hope they will grow at least a little bit more. And here are our two potato varieties, the Nicola and Aran Victory. Yeah, it's I think it's normal size potatoes for an early crop. The Nicola is only 70 days and the Aran Victory is already 18 weeks. And here I am cleaning the new potatoes. I just wipe the skin with kitchen towel or kitchen paper. It's easy and very easy. But one thing with this violet skinned variety, after cooking the violet color will disappear and the potato flesh is white. Yeah, but it tastes good. It's not the tastiest one, but it tastes good. And it's already finished. And now I will cut the biggest so that they will cook in a microwave steamer. See, the violet skin has a white flesh. Yeah. And salt, just salt, lid, and ta-da! Microwave. This is a steam function. I cooked for 15 minutes and you can see after, here is it. And thank you very much for watching. Bye.